Today discuss about causes of thick place and thin place in ring machine. অর্থাৎ রিং মেশিনে কি কারণে থিক প্লেস এবং থিন প্লেস আসে সেটা নিয়ে আজকে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ। নাম্বার 1 হচ্ছে excessive draft in ring frame, দেন হচ্ছে অর্থাৎ যদি রিং মেশিনের ড্রাফট বেশি হয়, ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু থিক প্লেস এবং থিন প্লেস ইয়ার্নে ক্রিয়েট করবে। দেন হচ্ছে if ring traveler has broken, অর্থাৎ যদি রিং মেশিনে ধরুন আপনি রিং ট্রাভেলার লাগিয়েছেন, সেটা যদি ভাঙ্গা থাকে, ক্ষয়প্রাপ্ত থাকে, ঠিক আছে, সেই ক্ষেত্রে ইয়ার্নের যে ইফেক্টটা হবে সেটা হবে থিক প্লেস অ্যান্ড থিন প্লেস। এই জন্য খেয়াল রাখতে হবে যাতে ভাঙ্গা ট্রাভেলার না থাকে সেদিকে। নাম্বার 3 হচ্ছে excessive fly in ring section, অর্থাৎ রিং সেকশনে যদি অতিরিক্ত ফ্লাই হয়, সেই ক্ষেত্রে সেই ফ্লাই হওয়ার কারণে সেই ফ্লাইগুলো রিং মেশিনে রানিং অবস্থায় সুতায় লেগে যাবে। সেক্ষেত্রে যে সুতায় মোটা চিকন হবে, এই জন্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে এসি প্লান্ট যেটা আছে, ডাক লাইন যেটা ভালো থাকে আর সবসময়ের জন্য ক্লিন রাখা। দেন হচ্ছে ড্যামেজ অ্যাপ্রন, ড্যামেজ অ্যাপ্রন। তো ড্যামেজ অ্যাপ্রন যদি থাকে, অর্থাৎ অনেক সময় রিং মেশিন চলমান অবস্থায় অপারেটরের কারণে হোক কিংবা যে অ্যাপ্রন আছে অ্যাপ্রনটা লাইফ টাইম যদি কমে যায় সেই কারণে হোক, সে অ্যাপ্রন ড্যামেজ থাকলে তাহলে সুতায় থিক প্লেস থিন প্লেস আসার পসিবিলিটি থাকে, ঠিক আছে। নাম্বার 5 হচ্ছে রভিং আনইভেননেস, অর্থাৎ ধরুন রবিন যদি অসম থাকে, ঠিক আছে, আনইভেন থাকে, সেক্ষেত্রে ইয়ার্নে থিক প্লেস থিন প্লেস আসতে পারে। নাম্বার 6 হচ্ছে
ring rail movement balanced। অর্থাৎ রিং মেশিন চলমান অবস্থায় রিং রেল যে আছে সেই রিং রেলটা যদি মুভমেন্টটা ঠিক না থাকে, ঠিকভাবে না হয়, ব্যালেন্স না হয়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সুতায় একটা ইফেক্ট পড়বে, থিক প্লেস অ্যান্ড থিন প্লেস আসবে। নাম্বার 7 হচ্ছে এক্সেসিভ ব্রেকেজ। যদি অতিরিক্ত ব্রেকেজ হয় রিং মেশিনে, সেক্ষেত্রে সুতায় থিন প্লেস আসার পসিবিলিটি থাকে। ওকে, আজকে এ পর্যন্তই। পরবর্তীতে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ। ততক্ষণ ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।